అదే RTV యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఓవరాల్గా అసలు పిల్లలు వేసుకోవాల్సిన వ్యాక్సిన్స్ ఏంటి? ఇది ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్లో ఎక్కువ వ్యాక్సిన్స్ వస్తుంది. సో బర్త్ టైంలో BCG వ్యాక్సిన్ ఒక ఇండియాలో టీబీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో టీబీ కోసం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, అట్లీస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ టీబీకి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి BCG ఒక చర్మం మీదే ఇస్తాము లెఫ్ట్ షోల్డర్లో. సో ఇది ఇవ్వడానికి వ్యాక్సిన్. అండ్ దట్ టైమ్ ఓరల్ పోలియో ప్లస్ హెపటైటిస్ బి ఒక జబ్బు విచ్ కాజెస్ లివర్కి జాండీస్, లివర్కి క్యాన్సర్ కూడా చేయొచ్చు ఈ వ్యాక్సిన్, ఈ వైరస్. సో దట్ ఈస్ డన్ అట్ బర్త్. దెన్ 1.5, 2.5 and 3.5 monthsలో DPT ప్లస్ H influenza B ఒక నిమోనియా, మెనింజైటిస్ చేయడానికి బ్యాక్టీరియా, ప్లస్ పోలియోకి ఇంజెక్షన్ అండ్ హెపటైటిస్ బి అగైన్. సో ఇదే ఇస్తాము. దెన్ 6 and 7 monthsకి ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వడానికి వస్తుంది. అండ్ దెన్ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఫ్రమ్ 6 to 9 months యూ కెన్ గివ్. 12 monthsలో ఒక హెపటైటిస్ ఏ, ఒక వాటర్ నుంచి, ఈ వాటర్ అండ్ ఫుడ్, కంటామినేటెడ్ వాటర్ ఆర్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ఉంటే ఈ పచ్చకలు వస్తుంది. సో ఈ జాండీస్కి ఇట్స్ ప్రివెంటబుల్ జాండీస్. సో ఈ జాండీస్కి హెపటైటిస్ ఏకి వ్యాక్సిన్ ఉంది. దెన్ 15 monthsలో MMR. 9 monthsలో కూడా ఇన్ ఇండియా వీ డూ గివ్ MMR. గవర్నమెంట్లో ఇది MR వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ MMR విత్ మమ్స్ కంపోనెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రైవేట్. సో 15 monthsలో అగైన్ MMR వ్యాక్సిన్ వస్తుంది. చికెన్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి వస్తుంది. అండ్ న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ విచ్ ఈస్ దే ఆర్ 1.5, 2.5, 3.5 monthsలో ఇస్తాం. ఇది బూస్టర్ డోస్ కూడా ఇవ్వడానికి వస్తుంది. అండ్ 1.5, 2.5, 3.5 monthsలో ఒక ఓరల్ వ్యాక్సిన్, రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంది. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ వ్యాక్సిన్స్, బట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది అట్లీస్ట్ ది గవర్నమెంట్ హెల్త్ సెంటర్స్లో అవైలబుల్ ఉంది వ్యాక్సిన్స్. దే ఆర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. yes అడుగుదాం అనుకున్నా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో They are మనకున్న free of cost, since at least that every child, we should promise ourselves, every child should receive those vaccines, because ఇక్కడ మీకు డబ్బు కూడా లేవు and they are freely available. ప్రతి గవర్నమెంట్ సెంటర్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెడ్నెస్డే, సాటర్డేస్లో వస్తుంది. బట్ దే విల్, అండ్ నౌ డేస్ చాలామంది గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. సో దే విల్ బీ రిసీవింగ్ కాల్స్ ఆల్సో. ఫోన్ కాల్ వస్తుంది కి మీ బాబుకి, మీ పాపకి ఈరోజు వ్యాక్సిన్ ఉంది, మీరు రండి, మీరు ఇవ్వండి. సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ అప్ ఆల్సో. ఓన్లీ నౌ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ గెట్ అవర్ చిల్డ్రన్ వ్యాక్సిన్. And those who can afford additional vaccines like typhoid gaani, chicken pox gaani, mumps gaani, so they can, or hepatitis A, they can take from their pediatricians. There will be a cost, but at least these basic vaccines we should be giving. 18 months lo boosters unnai of DPT and IPV. So ఇది కూడా ఇవ్వడానికి వస్తుంది. యా. అండ్ ఒకటి మనం కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం, అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్లో జాండీస్ రావడం అనేది. ఈ జాండీస్ వేరే. ఈ జాండీస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ పిల్లకి వెన్ చైల్డ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ మదర్స్ యూట్రస్, ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ హిమోగ్లోబిన్కి కూడా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ అ ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్. ఒక్కొక్కసారి ఈ జాండీస్ కొంచెం లెవెల్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో చాలా ఎక్కువ ఎల్లోగా కనిపిస్తున్నారు, పచ్చగా ఉంది బేబీ, ఆర్ ద డాక్టర్ సీజ్, అండ్ నౌ డేస్ మషిన్స్ కూడా ఉన్నాయి, స్కిన్లో పెడితేనే కొంచెం ఐడియా వస్తుంది, ట్రాన్స్క్యూటేనియస్ బిలిరుబినోమీటర్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటే ఫోటోథెరపీ ఈజ్ మెయిన్ స్టే. ఫోటోథెరపీ లైట్స్ పెట్టి కొంచెం ఐదర్ బ్లాంకెట్ వల్ల ఆర్ ది ఓవర్ హెడ్ లైట్స్, వేరే లైట్స్ ఉంది, బ్లూ వేవ్ లెంత్ లైట్స్. సో విత్ దాట్ ఈ జాండీస్ తక్కువ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి దేర్ కెన్ బి సమ్ అదర్ రీజన్ ఆల్సో. సో ఇది ఐ మీన్ ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్, యాజ్ సే ఫిజియోలాజికల్ మీన్స్ చాలా మంది పిల్లకి న్యాచురలీ వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ హై, సో ఒక లెవెల్ చూడడానికి వస్తుంది, అండ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ చార్ట్స్ వీ డిసైడ్ కి వెదర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై ఆర్ ఇంటర్వెన్షన్ చేయడానికి అవసరం, ఆర్ మ్యాక్సిమం పిల్లకి యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ప్రాపర్ ఫీడింగ్ ఇస్తే మెల్లగా ఇది తక్కువ అవుతుంది. సమ్ కిడ్స్ డెఫినెట్లీ ఈ ట్రీట్మెంట్ కావాలి. సో సమ్ టైమ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫోటోథెరపీ సరిపోతుంది, సమ్ టైమ్స్ వేరే ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయడానికి అవసరం పడచ్చు.
అండ్ ఇప్పుడు పిల్లలు చూసుకుంటే ఎక్కువ కూడా జంక్ ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా అంతే, ఇప్పుడనే కాదు. అయితే ఇప్పుడు పిల్లల విషయంలో సరైన కార్బ్స్ కావచ్చు, ప్రోటీన్ కావచ్చు, ఫైబర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మంచి ఫుడ్ అనేది వాళ్ళకి పెట్టడానికి అసలు పేరెంట్స్ ఎలా వాళ్ళకి టిప్స్ ఏమన్నా ఇస్తారా మీరు? ఎలా టిప్స్ మీదే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కే పిల్లకి దే లెర్న్ బై సీయింగ్. సో ఇది మీ పిల్లకి ఇది ఉంది కి దే విల్ ఇమిటేట్ ఆల్ ద ఎల్డర్స్. సో ఆల్ ద ఎల్డర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, ఆల్ అడల్ట్స్, దే షుడ్ బి రోల్ మోడల్. మీరు బిస్కెట్స్ తింటున్నారు, మీరు మైదాపిండి ఐటమ్స్ తింటున్నారు, అండ్ దెన్ ఇఫ్ మీరు పిల్లకి చెప్తే కి నో నో యూ కాంట్ హ్యావ్ దట్, ఇది ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ. So for all this, the parents have to be role model. So the healthy food habits should be started from the parents side only. Then pillaki automatic ga adi choosy, it's a way of life in at home, so they will also quickly assimilate those habits. And koncham variety we can prepare by keeping healthy ingredients. So pratisari maida pindi kavali, pratisari sugar ఎక్కువ పెట్టడం, ప్రతిసారి butter or other hydrogenated vegetable oils ఎక్కువ పెట్టడానికి అవసరం లేదు. So you can make various tasty, delicious, great looking dishes with healthy ingredients, which whole grains ఉన్నాయి, or whole grain flours ఉన్నాయి, or other fruits and vegetables. You can include them and still make very delicious as well as attractive looking dishes. Presentation also matters pillaki. So meeku idi koncham proper garnish chesi and all prepare cheste, they will definitely have it. And first and foremost is, if all the other members, older members in the family, idi muttam properly tintunnaru, children won't have much of a doubt. Once in a while they can indulge in all these things, but nowadays ఇది చాలా కామన్ అవుతున్నారు. ఎవ్రీ సెకండ్ డే, థర్డ్ డే ఐదర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లో పోయి, ఆర్ నౌడేస్ యాప్స్ అవైలబుల్ ఉంది, సో డెలివరీ, హోమ్ డెలివరీ వస్తున్నారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ పిల్లకి చాలామంది వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయింది చాలా యంగ్ ఏజ్లో. ఒబెసిటీ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అ లాట్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఒబెసిటీకి సబ్సిక్వెంట్ కాంప్లికేషన్స్, డయాబెటీస్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ కానీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడము, ఇది చాలా యంగ్ ఏజ్లో వస్తున్నారు. నౌడేస్ యు ఆర్ ఈవెన్ హియరింగ్ పీపుల్ అట్ వెరీ యంగ్ ఏజ్, 20, 25, 28లో హార్ట్ అటాక్ అవుతున్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓన్లీ దిస్, బట్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్, బట్ ఇది కూడా ఒక మేజర్ రీజన్ అయింది. సో ఇంప్రూవింగ్ ఫిజికల్ outdoor activities and paying attention to what you are eating. So I keep telling parents ki మీరు సూపర్ మార్కెట్లో పోయి ఆర్ యువర్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ అ ప్యాకేజ్ ఫుడ్, ఫస్ట్ ఈ లేబుల్స్ రీడ్ చేయడానికి. నౌడేస్ ఎవ్రీ ప్యాకేజ్ ఫుడ్ బై లా దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇంగ్రీడియంట్స్. సో వాట్ యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ హ్యావింగ్, కి ఒకటే ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి చిప్స్ ఉన్నాయి, బట్ హౌ ఆర్ దే ప్రిపేరింగ్? Hydrogenated vegetable oils are very bad for our health. We don't buy them. We will get proper cold pressed oil or proper company ki soybean or groundnut oil తీసుకున్నారు. But maximum, if you see maximum packaged food, they will be prepared in a hydrogenated vegetable oil or palm oil. So you won't give it made at home. But ఇదితో ప్యాకేజ్ ఉంది, యూ డోంట్ ఓకే మంచి కంపెనీ ఉందా, యూ కెన్ సింప్లీ యూ విల్ గివ్ ఇట్. బట్ లేబుల్స్ రీడ్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది, హౌ మచ్ షుగర్ వీఆర్ గివింగ్, హౌ మచ్ ఫ్యాట్ వీఆర్ గివింగ్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈస్ దేర్. సో రీడింగ్ లేబుల్స్ అండ్ మేకింగ్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో రీడ్ లేబుల్. ఆఫ్టర్ 7-8 years పిల్లకి కూడా మొత్తం ఐడియా వస్తుంది. అండ్ పిల్లకి స్కూల్ మీదే దే విల్ బి టోల్డ్ కే హెల్దీ ఫుడ్ ఇది, అన్హెల్దీ ఇది, జంక్ ఇది. సో వన్స్ దే స్టార్ట్ రీడింగ్ దిస్, ఈ పిల్లకి కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కి నో దిస్ ఈజ్ నాట్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అస్ టు హ్యావ్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. షుగరీ ఐటమ్స్ కానీ, రిఫైన్డ్ ఫుడ్, మైదా పిండి నుంచి ప్రిపేర్ చేసి మొత్తం ఐటమ్స్, దే ఆర్ నాట్ వెరీ హెల్తీ ఫర్ అస్. సో దేర్ ఇంటేక్ కొంచెం తక్కువ చేయడము, కొద్దిగా వన్స్ ఇన్ అ వైల్ యూస్ చేస్తే ఓకే.
డాక్టర్ చేతన్ గారు పిల్లల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మా వ్యూవర్స్ అందరి కోసం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ టైం అండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. చూసారు కదండి, ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ. మరో ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ RTV హెల్త్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.